To one and all. Starting like వచ్చేసారు. Okay, good morning to one and all. Welcome to University College of Law, Osmania University. Today, all we are gathered to celebrate Global Alumni Meet 2023. For this, Osmania University Foundation formed a Directorate of CSR Alumni Branding. On that banner, today all the departments of Osmania University, 53 departments are celebrating Alumni Association meetings. Part of this, today we called all the alumnus from different places. Most of them are advocates, most of them are practicing and for different purposes. All we are gathered here. For this, we invited some of the advocates are from abroad also. For this, today we discuss so many issues about legal education and profession and other important things. You know, this alumni association formed in the way back 2006, registered also. For this, we are important alumni came forward and depositing some of the amounts for development of this college. And purpose of this meeting is also, whatever you get from this college, you must pay back to the college and society. On that cause, today we gathered. For this, we identified some of the important alumni to speak something about legal education and present development of legal profession in India. First of all, I want to invite Professor Gali Vinod Kumar. Professor Gali Vinod Kumar, you will preside over the function, Dean Faculty of Law. Justice Chandraya Garu. Justice Chandraya Garu. Please come forward. N. Ramchandra Rao Garu, former Bar Council of India member, present advocate, Supreme Court of India. D. Venkareddy Garu, senior advocate, High Court of Telangana. Professor Maheshwara Swami sir, former faculty, University College of Law, Osmania University. Dr. P.B. Vijay Kumar, senior advocate, High Court of Telangana. Srimati Janita Reddy, USA Immigration Attorney, please come forward. Now I request Gali Vinod Kumar sir to proceed further. I request all the participants, please be seated. Today's no chief guest, all are chief guests. So as per the GAM 23, aim to change the game of the university as a change game. We want to transform this institution with our beloved Vice Chancellor's slogan, perform first. Before transform, you should perform. Then only transform will occurs. So reform, perform and transform is the slogan of the Osmania University. That is given by our Honorable Vice Chancellor. So we are trying our level best to, first of all, perform. So the law department, you know well,
it's performing lot rather than previous. If you see the history of law department, it has started from the Nizam, from the PG College of Law in the year of 1889. From 1889 onwards till the date, there is a tremendous changes in the Department of Law. Lot of transformations are happened because of the previous principals, previous deans, previous heads, previous teaching faculty. All the faculty's role is there, all the scholars' role is there, all the students' role is there, non-teaching role is there, everybody's role is there. It is not a single person role, it is a collective role of all the faculty of the law, Department of Law, played a tremendous role for transformation of the law department. So when I became a dean faculty of law, several changes we want to introduce with the approval of the Department of Law and the Faculty of Law and the Board of Studies of Law. All the faculty members combinedly work together and transform together several changes we introduced in this scenario, including the first year onwards internship program. Previously only final year, from final year onwards, the internship is there. Then it has we now, when I became a head Department of Law, we made it as a mandatory for first year onwards there must be internship. So why this internship is required? Because I visited very recently October, Oxford, London School of Economics, Cambridge. Previously I visited in Columbia and given my lectures in various universities. I observed the various best practices, best of the best practices at the global level. So from that, we want to internship as becoming very prominent role for transformation of the education system. So that is the reason why we made it as a mandatory. We made it as a mandatory internship. Now I request all the the alumni, you are excel in different fields. From Madam Janeta Madam came from the USA. She is an attorney, more particularly immigration laws. So we should take, we missed lot of lectures actually, because there is no coordination, proper coordination. We are missing some progress of the law department. But after this GAM program, definitely it is the duty of all the faculty to transform the department, more particularly law department, because of the very tremendous changes are occurring because of our beloved Vice Chancellor is now taking very care about all the department transformation. So that is the reason why law department has become a very prominent department, because without law there is no society. So that is the reason why we made it as a mandatory internship. Now our students are there in the whole world. They are there in US, UK, Canada, Europe, Africa, Australia, wherever the opportunities are there. I proudly say that Osmania University is playing the tremendous role at the global level. So that is the reason why very recently Ramchandra sir raleda paiki? Yeah, he is there. Shall I invite Radhika madam paiki? Huh? Yeah, okay, I will invite. So, internship is now, I am requesting RVR Associates. Sir is expert in IPR laws. So, wherever the experts are there, we must take their services. Not only monetary benefits is one criteria for PG, establishing of the PG block. PG block anedi dayachesi I humbly request all the alumni, maaku chala requirement undi PG block anedi. Ma Vijayalakshmi madam
she is very much interested when she became a principal. సో ఆమె పీజీ బ్లాక్ కళలు ఈ మేడం గారు విన్నారా, విజయలక్ష్మి మేడం? ఆమె షీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు మేక్ ఏ పీజీ బ్లాక్, with the help of the Professor G.B. Reddy sir, guidance, and Professor Venkateshwarlu sir, and all senior faculty. We are for PG block మన ఫండ్స్ ఉస్మానియాలో మీకు తెలుసు ఎట్లుంటాయో. ఉస్మానియా చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంది ఇప్పటికి కూడా. సార్ ట్రై చేస్తున్నప్పటికి కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది. ఈరోజు వరకు కూడా శాలరీ రాని పరిస్థితులలో కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉంది. ఎంప్లాయీస్కి శాలరీ ఇవ్వలేని పరిస్థితి కూడా ఉస్మానియా ఉంది. మన ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. సో కాబట్టి నేను అలుమినీని ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, వేర్ ఎవర్ ఐ విజిటెడ్, ఐదర్ ఇట్ మే బి కొలంబియా, ఆర్ ఇట్ మే బి ఆక్స్ఫర్డ్, ఆర్ ఇట్ మే బి హార్వర్డ్, so Cambridge, all are running by the alumni. Alumni are playing very important role. All the global reputed institutions. Osmania should also అక్కడికి రావాలి. మన అలుమిని సహకారంతో రామచంద్రరావు గారి ప్రెసిడెంట్ టైం తీసుకోకుండా ఐ వాంట్ టు టెల్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ డెవలప్మెంట్స్. ఒక 2-3 మినిట్స్లో నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను. ది అదర్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఎల్ఎల్ఎంలో మేము వి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది plagiarism. Plagiarism is one of the very important because of my head of the department has played very important role for introduction of the plagiarism with all the department effort. ఇప్పుడు LLM కూడా plagiarism పెట్టాం. Not only PhD, now we introduced LLM also. It has it will improve the quality of education in master's degree. Now coming days we are also trying to introduce the plagiarism for LLB students in projects. In projects also there is a lot of tremendous changes are in education system మనం తీసుకురాబోతున్నాం. ఇంకా కొత్త కోర్సులు తెచ్చాం విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. LLM హ్యూమన్ రైట్స్, LLM క్రిమినల్ లా, ఇలా ఈవెన్ LLM ఐటీ లా. వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఐటీ లా ఇన్ కమింగ్ డేస్. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఐటీ లా తెస్తున్నాం. BBA LLB హానర్స్ ఫ్రమ్ PG College of Law, we are shifting that course to here, and we are introducing one course is that BBA LLB honors. Because ఈ కోర్స్ ఎందుకు అవసరం అంటున్నానంటే why it is required, because the law market is there in the whole world. $38 billion now the UK is leading, $32 billion America is leading, $28 billion law market China is leading. But what about the Indian law market? Indian law market is only $2 billion. Only $2 billion Indian law market is there now. So why this is happening? Because of there is no standard education. There is no standard education in law departments. So that is the one of the law fraternity is not transforming and adopting the digital technology, global blockchain technology, cryptocurrency technology, whatever the latest trends, we are not at all adopting. So that is the reason why we want to adopt the latest technologies in the eye of the law department also. సో కాబట్టి లా ఇంతకుముందు నిన్న మన వారి సినిమా డైరెక్టర్ ఒక మాట చెప్పారు. లా ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది ఉస్మానియా ఈజ్ ఏ మార్కెట్, గ్లోబల్ మార్కెట్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మూమెంట్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ మేకింగ్ ది ఆపర్చునిటీస్. మూమెంట్ అనేదానికి మన గ్లోబల్ మార్కెట్ ఉంది, బట్ ఆ మేకింగ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేదానికి కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్ ఉండాలి. ఉన్నది ఇప్పటికీ చాలా ఉంది మన డిపార్ట్మెంట్లో. ప్రొఫెసర్ జీబీ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు, ప్రొఫెసర్ వెంకటేశ్వర్లు, ప్రొఫెసర్ విజయలక్ష్మి, అండ్ రాధిక, అండ్ రామ్ ప్రసాద్, అండ్ అపర్ణ, అండ్ ఆల్ వీఆర్ ఆల్ మేకింగ్ అవర్ ఓన్ ఎఫర్ట్స్. ఇంకా మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ అలుమిని సహకారంతో, మీ యొక్క ఎఫర్ట్స్తో మేము ఇంకా చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ గైడెన్స్తో మేము ముందుకు నడవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా చాలా రిఫార్మ్స్ తేవాల్సిన అవసరం ఉంది లా డిపార్ట్మెంట్లో. ఇంకా యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ, యాజ్ పర్ ది నీడ్స్ ఆఫ్ ది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, టు ఫుల్ఫిల్ ద అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఇవన్నీ చేయడానికే మేము ఇప్పటిదాకా చాలా కృషి చేస్తున్నాం. ఇంకా ఈ మధ్యకాలంలో అయితే మా రవీందర్ సార్ వచ్చిన తర్వాత మేము ఏవైతే రిఫార్మ్స్ కోరుకున్నామో లేకపోతే డిపార్ట్మెంట్ అన్నీ కూడా ఆయన అప్రూవ్ చేశాడు సెనెట్లో. వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ వీ వాంట్, ఆల్ ఆర్ అప్రూవ్డ్ బై ది అకాడమిక్ సెనెట్. సో నౌ వీఆర్ ఫార్చునేట్ అలుమిని ఆల్సో, వీఆర్ ఫార్చునేట్ విత్ ద అలుమిని. సార్ పెట్టి అలుమిని మీటింగ్ కూడా పెట్టేసి అలుమిని స్ట్రాంగ్ చేయాలని చెప్పేసి ఏ నిర్ణయం అయితే వీసీ గారు తీసుకున్నారో ఆ నిర్ణయం నిజంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లను స్ట్రెంథెన్ చేస్తుంది, ఇంక్లూడింగ్ లా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యువర్ రోల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ అవర్ రోల్.
మీరు ఇచ్చే గైడెన్స్ ప్రకారంగా మేము ముందుకెళ్ళాలనుకుంటున్నాం. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యుఎస్ జనతా మేడం, ప్లీజ్ contribute lot, not only economical contribution, it is also, intellectual contribution. Intellectual contribution also very much required in all different fields. అందుకే నేను I want to, I am requesting all the, ఇంకోటి we in the department Justicia, the Department of Law is running Justicia, one of the very prominent, magazine. Unfortunate thing is, we have to improve much more about the justice and put in the care list of the UGC. So that also we are coming days we will do that. So we are doing our level best to improve the changes, academic changes and academic heights in the Department of Law. So I'm humbly request Justice Chandraya sir, and because you are working in the industry, law industry, you are working. పర్టికులర్లీ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇష్యూలో మీరు చాలా ట్రెమెండస్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. మీరంతా స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు తక్కువ కాదు. మహేశ్వర స్వామి సార్ రైటింగ్ బుక్స్, లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇన్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రొఫెసర్ ఈజ్ ఆల్సో రైటింగ్. సార్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంటెలెక్చువల్ డైనమిక్ ప్రొఫెసర్. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ వర్కింగ్. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా సార్ వర్క్డ్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్, నౌ ఐ థింక్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అడ్వకేట్. నో సార్? యా, అడ్వకేట్, సీనియర్ అడ్వకేట్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ప్రామినెంట్ రోల్. సో ఆల్ అడ్వకేట్స్, ఇక్కడ చాలామంది అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు. యు ఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ప్రామినెంట్ రోల్. మీకు కూడా చాలా పేరు వచ్చింది, డబ్బు సంపాదించారు. మీరంతా కూడా ప్లీజ్ పే బ్యాక్ టు ది లా డిపార్ట్మెంట్. లా డిపార్ట్మెంట్ నుండి మనం ఏదైతే పొందామో మనం కొంత పే బ్యాక్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ 10% ఆఫ్ యువర్ ప్రాపర్టీ, ఆఫ్ యువర్ మనీ, ఆఫ్ యువర్ ఇంటెలెక్చువాలిటీ, ఆఫ్ యువర్ టైమ్. టైమ్ టాలెంట్ ట్రెజరీ ఈజ్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ టు పే బ్యాక్ టు ది సొసైటీ. సో డబ్బు లేని వాళ్ళు మీ టైంని ఇవ్వండి, డబ్బు ఇవ్వలేని వాళ్ళు మీ టాలెంట్ ఇవ్వండి, డబ్బు ఇచ్చేవాళ్ళు డబ్బు ఇవ్వండి. సో ఈ టాలెంట్ ట్రెజరీ, దిస్ ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్లోగన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. సో మేము గ్రాప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. మీ టైంను, మీ టాలెంట్ను నెలలో ఒకరోజు ఇవ్వండి మాకు టైం. మీ టాలెంట్ను నెలలో ఒకరోజు ఇవ్వండి. మీ ఇన్కంలో 10% కాకపోతే 5% అని ఇవ్వండి. ఇస్తే మన భవిష్యత్ తరాలకి, నా కోసం కాదు, భవిష్యత్ తరాలకి ఎందుకంటే చాలామంది పిల్లలు కనీసం ఇప్పుడున్న ఫీజులు పెంచారు. ఈ పెంచిన ఫీజుని కట్టలేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అలుమిని షుడ్ పే ఫర్ ద ఫీజెస్ ఆల్సో. మీ అలుమిని నుండి మీరు ఫీజెస్ కూడా పే చేయొచ్చు కొంతమందికి పిల్లలకి, పేద పిల్లలకి. కొంతమందికి హాస్టల్ ఫీజు కట్టలేని పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. అలాంటి వాళ్ళకు కూడా అలుమిని కొంత మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే పేద ఊర్లో ఆదివాసీ పిల్లలు, డౌన్ ట్రాడన్ పిల్లలు, దళిత పిల్లలు, మైనార్టీలు, ఇంకా అగ్రకుల పేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలామంది ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇవాళ మనం ఈ పే బ్యాక్ టు ది సొసైటీ ద్వారా అప్లిఫ్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. సో అందుకే ఇలాంటి మీటింగ్లు కండక్ట్ చేస్తాం. సో కాబట్టి ఐ హంబుల్లీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది అలుమిని టు ప్లీజ్ అప్లిఫ్ట్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లా అండ్ ఫర్ ద future generations. Thank you very much for giving this opportunity by our head department of law. Principal Madam Radhika Madam is there. Now I request to I am very happy to be associated with Osmania University. Basically I am from Andhra University. I did my BL there, and while continuing LLM doctorate, and now I have 5 doctorates and 1 is in still pipeline. With this doctorate in Osmania University, and with the able guidance of Professor G.B. Reddy and Professor, I was tempted to do one more PhD into the psychometric analysis of Indian Supreme Court, law and psychology in that aspect. And Professor, these two things anybody would ask, and your effort and other things are secondary. Now, unlike other branches, law department, it has its own problems. We are students from cradle to grave. Every day we need to read. Just like a traveler, we should be ready every day. Just like our Mr. Raghunath, you see how beautiful he is.
Now he is the president of our association also. So he maintains that charm every day. And he was my colleague also in my office. Now this, when I joined this law college, the situation was different. Academically it was sound. Now this is sound otherwise. I am not speaking anything about our faculty. Of late, the students' seriousness also is increased. Recently, one senior professor from one university, I don't name him, he came and said, I heard so much about Osmania University and its students. In a negative form. Being a student of this university, I got little bit offended. At evening 6 o'clock, I brought him to this campus, shown him that Saraswati temple where hundreds of students were studying with their books. I have shown him our gardens where the people are studying under the street lights. See, have you find any such scenario in the entire country where students devote their valuable evenings for learning studies, for learning subject or studying? Such a seriousness, then he tendered apology. That is the tremendous transformation after bifurcation, and even prior to that. Students are serious, teachers are serious. Now, definitely, I feel that this university, this law college will be shortly termed as Law University, affiliating all the law colleges in the state to Osmania Law University. So, let us hope and trust that we will be a partners in this journey of law and of law in Karnataka Central University. So, law has given me so much, and definitely we would like to pay back, and we also expect that the faculty also to pay back 10% from their pay every month. Thank you so much. I may be permitted to. Thank you so much, PB Vijay Kumar sir. We are already contributing. I am contributing a lot, not only 10%, more than 10% we are contributing. So definitely our faculty also will contribute a lot, not only intellectual, even financial also. Then I am coming to now Ramchandra sir, our alumni president, will speak. Sir, we are hoping lot. Please come. Come to the dais. My friend and today's program coordinator, Dean of the Faculty of Law, Mr. Vinod Kumar, today's chief guest, Justice Chandra Garu, Chairman Human Rights Commission, Telangana Court President, who also became senior advocate 2 days back, Mr. Raghunath, and many others are here. I can name them personally, but keeping the time in view, I would not like to name everyone here, but I thank the organizers for having invited me here on this occasion. It's a proud moment for every Osmanian, because the Osmania University is now conducting this global alumni meet, and a lot of people from other places have come here to participate in this occasion, on this occasion. As far as law alumni is concerned, I have been addressing the law alumni, the law students on several occasions from this very flat platform. But today the occasion is something different, because alumni is meeting as a part of the larger alumni which is being conducted in the Osmania University. And I was asked to speak on the legal profession, how it has grown and how it should be for the newcomer. And people are joining in the law courses by interest, not by default. Earlier, people used to come to LLB in a lighter way, and I am telling not to take so seriously. LLB means license for lodging and boarding, because people to write to civil services, they used to come here not to study law,
to prepare for competitive examinations, take admission and then aim. This lighter vein remark, once a junior advocate who entered the profession was asked by a senior advocate, but we need good advocates. And today, I tell you, India is the largest producer of advocates community. In Bar Council of Advocates Act 1961, the Bar Council is given right to enroll the advocates, to regulate them, and to regulate their ethical practices also. Section 35 or 35, I just remember. Now, 18 lakhs advocates. This was the figure which I am telling you when I was member of Bar Council of India. Now I think it must have crossed 20 lakhs advocates in the entire country, the largest contingent of lawyers in the entire world. And with this, we have to see that the legal profession has also, legal education also changed its form. With the introduction of national law schools, especially Bangalore, Madhav Menon and our own Bar Council member then V.R. Rajgopal Reddy, V.R. Reddy, he was the chairman then Bar Council of India, then D.V. Subbarao. These people were in fact instrumental to change legal education in this country. They wanted to have a catch them young philosophy. So the catch them young, 5 years course, those after completing 18 years are intermediate, they used to come in the legal course, and the first time National Law School Bangalore was a baby child of Bar Council, and it became a hit, it became successful. Now every state has got one national law school, including that of Telangana now, Nalsar, which is number 2 in the entire country as far as education and the standard of education are concerned. Now with this sort of education, now people are entering into the profession, not only profession, but they are entering into the corporate laws. There are companies who are hiring the students of national law universities with 1 crore package per year, per annum. 1 crore package per annum. So that is the demand for the advocates. What I would like to advise the advocates here, those who are in making and those who have already entered, that the advocate profession don't be disillusioned with it. Don't get discouraged with it. So many advocates are there, how can I survive? The advocates the profession is not only going to courts. I remember Justice Ahmadi once said, the lawyers should settle the disputes first in their chambers. If they fail to settle the dispute in their chambers, then come to the courts. That is what Justice Ahmadi has said. And he was the brainchild behind the Bhopal National Judicial Academy. So therefore, once you settle the matter in your chambers, the cost of litigation, the cost of the influx to the court halls, these will all reduce. Now we see a lot of litigation. When I started my practice, after that one family court came in Hyderabad. Now there are 5 family courts in Hyderabad, and all 5 family courts full, nothing. When Negotiable Instrument Act came, there was only 1 court designated for it, and now there are hundreds of courts for Negotiable Instrument Act, with special courts, as Manoranjan Complex and all there, here in Hyderabad, and number of cases are increasing day by day, and now the government has introduced commercial courts, where more dispute, even more than 1 crore is there, you have to go there. So therefore, the the laws are increasing, new legislation are coming up. There is a lot of avenues for the advocates to go into these practices. Now, what I would like to advise the young advocates who are here, because I remember Mr. Padmanabha Reddy, the senior advocate, who is no more with us, and his son is now judge in High Court of Andhra Pradesh. He used to say, he used to address, we invited him for addressing the advocates, then he used to say that there are 3 very important important features, important things for which a successful advocate should follow, and they will become successful if these things are followed. One is sincerity towards client and sincerity towards courts. Second is your industrious habit, hard working. The consultancy,
You can go for drafting, you can go for many other things. No, because of globalization, the litigation is now traveling abroad. It is not only confined to our borders. For litigation, our advocates are going to Singapore, for Japan, other places, and we are proud that young advocates are going and settling in arbitration cases. Now, arbitration laws have also been changed, and it is giving a lot of scope for the arbitrators and practice in the arbitration. Arbitration centers are opened in Hyderabad, Gujarat, then Maharashtra, other places, where a lot of industrial disputes and commercial disputes and business disputes are there. So what I would like to say is that legal profession as such is now a flourishing profession, and today we have many private colleges which are going full every time, and to advocates who are coming out, only thing I would request them that also don't not only concentrate on the corporate laws in the high courts and other places, but also concentrate on the original trial jurisdictions, because that is what the foundation is. Today we have good advocates in high court, but for trial you are not able to get good advocates. Those who had earlier training in trials, now their generation is almost getting extinct. So the new generation should also learn trials. Trial is very important because any case foundation is in the trial itself. So therefore the civil trial, criminal trial, these things are there. Now advocates have got a large responsibility in the society also. We have to protect the human rights of the people. We have said that with regard to the alumni. Last time only we had a meeting here. Mr. G.B. Reddy was also there, Mr. Vinod was there, and all were here, Mr. Venkatesh was here. And we assured them that if the alumni block, the PG, it is also baby of, I can say, the alumni of this college. Mr. A. N. Narasimha Reddy, Chairman Bar Council of India of Telangana, then he was in Andhra Pradesh. Then our Viceroy Prabhakar Reddy, Hotel Marriott owner, because he also was a student from here. Happy New Year and Happy Sankranti, and thank the organizers for giving me that. Thank you very much. Big claps for our president who announced for the contribution for the PG block. It is very much required because we are want to start PG block with research, PG and research center, not only PG, because we introduced last year on par with the Vice Chancellor Award for the teachers, Dean Award. The first time in the history Osmania University I introduced the Dean Award on behalf of the Law College, alumni, and also teaching, non-teaching staff, sir. We thankful to you. Please do the IPR law, and very dynamic advocate is is earning lot of is a model for all advocates. Also is also contributing intellectually and also financially for the society, more particularly law department. So please, sir, please. Good afternoon to and Senior Advocate Ramchandra Rao Garu and retired Professor Garu and my senior and ladies and gentlemen, this today with great respect a senior gown is conferred on me, and I personally feel that it's judge istam, client adrushtam. This is the fact. I'll tell you why. Especially I am the kind of advocate, I definitely see the mood of the judge. So why I'm saying all this, because that today's success is not that easy. Earlier, there is no shortcut for success. Today, there are no appointments. I'm sure Janata Reddy is earning more than that in dollars in USA, and I've seen a lot of her videos, and she's my best colleague. And this is the kind of, because when you think of this profession, Vinod Kumar Garu has said, donate back to your institution. With great respect, I'm telling you, I am donating 1 lakh rupees right now, and I'm with this profession. Please come to my office, and I always welcome you all, and thank you so much for giving this opportunity. Here they have started law courses only for techies, B.Techs. Those who are complete in a day-to-day practice. He has to be well versed with this. This time, law is a subject for transformation also. Transformation through the implementation. I am asked to speak on the development of legal education, which is
very, very important, especially today, of education. You are all well aware, one of the noticeable differences that people have lost energies. Now, next is, the topic which I am given is, I already told you, development of, actually, you never played, sorry. Subject people come to lawyer. Therefore, even the so-called COVID had a little impact on the brains of all practicing advocates and law students and law teachers. You can see they look young as compared to other professional people. So, development means it must be horizontal development and vertical development. In fact, horizontal we call it as growth. So, law must be developed horizontally and vertically. Okay. Now, how to develop? We are developed. We have greatly developed as far as the law subject is concerned. There are number of universities, number of colleges, number of students. But what is the outcome? How many are contributing for the country's progress and prosperity? How many are contributing something to this country, to this society, as a person, as an individual? So, need not be in a financial terms contribution, need not be in fashion. It is for the lawyers. You remember previous history of the humanity, only lawyers could do something for the development of the world as a whole, not only our country, but in many other countries. It is the lawyers who did contribute. Yeah. Okay. Legal means, I told you, which is not illegal. Legal education means the education which we get legally according to law. How many of us are getting such education? We have to question ourselves whether we are really properly educated. Are we receiving proper education? What is meant by education as a whole, as such? What is education? Education means acquiring knowledge. Knowledge for what? For self-living and for the living of others, of the society, members of the society, not only in this country but elsewhere. That should be the education. Education need not be legal education, but it must be legal education, because legal means lawful. I think you got my point. So, to get a legal education, it need not be LLB or LLM or PhD, kindly remember. Any education which is acquired legally is legal education. Okay? Now, how many people, how many students are very happy to acquire their certificates again and again? Okay? So, thank you. They are forcing me to close. Huh? Thank you very much. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇప్పుడు మీ వాయిస్ కొంచెం చిన్నగా ఉండడం వల్ల కొంచెం గుసగుసలు గులగులలు మొదలయ్యాయి. బాబు, మనందరికీ లంచ్ ఉంది, హాస్టల్స్లో ఉంది. పిల్లలు ఎలాంటి భోజనం చేస్తున్నారు, ఏ రకంగా ఉన్నారో ఒకసారి చూద్దాం. మనం లంచ్ కూడా ఉంటుంది, టీ స్నాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్లీజ్ డోంట్ వరీ, డోంట్ హంగ్రీ. మీ హంగ్రీని కూడా, మీ రైట్ టు హంగ్రీ కూడా మేము చేస్తాం. టీ ఇక్కడే లోకల్ సర్వ్ చేయండి. టీ 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 అండ్ బిస్కెట్స్ లోకల్ని సర్వ్ చేయండి. లోపల బయట వాళ్ళు లోపల రప్పియండి. అందరినీ లోపల రమ్మని చెప్పండి, అందరినీ. సో ఎడ్యుకేషన్ meant to for, please be silent. Education meant to for not only getting degrees. Just our honorable one lady speaker here. So a very dynamic Janata Reddy, US immigration attorney. We should learn what happens in US and more particularly about the immigration laws, what her role, and please listen properly. Thank you for the opportunity, and I'm really honored to share the stage with great speakers and achievers here. Especially I want to utilize this opportunity to share my journey, because I'm the alumni of OU, and I'm especially honored to share the stage with the professor who taught me in my LLB. I come from a rural background as well, like a lot of you guys. So I came here to pursue my LLB, and as somebody said, LLB is for whatever the purpose, people come here other than studying. There used to be a handful of students who really want to focus on their
career. So I'm one of those, who came to this school wanting to practice, wanting to settle down in this profession, because I also come from a family background of lawyers. After finishing my law school here, I met my husband also in this law school, who is sitting here. And then I went to United States, did my LLM from Indiana University and Purdue University. And I want to share one moment with you. When I passed the New York bar exam and, I took the oath ceremony in the 4th Judiciary District, I am the only brown, I am the only Indian who took oath. So that kind of, gave me a sense that, how important it is, and then, the kind of role and opportunity I got, and I want to utilize it to its potential. So I started practicing law in the United States in New York. And I started with all kinds of practice, like, how a freshman joins the law practice. Like, I picked up every case, whatever came in my way, because I just wanted to start small and, learn. So I started with family law, and I did corporations, incorporations, partnerships, wills and trust, etc., etc. But, one thing really caught my attention. As being an immigrant to that country, I went through the process of immigration. So, and I really was interested in that field, and I started practicing immigration law, and, since 14 years I'm in that practice. And it gave me a lot of satisfaction, especially, when I help our own, people who come from, all walks of life, especially, achieving their dream in the United States. And I represent corporations who bring the skilled workers to the United States. So, and beside that, we usually do, a lot of my evening times and the weekend times, I do charity work, especially women going through, the divorce procedures, or, who need their help. Because I know, being a woman, getting into this profession, and then, immigrating from a different country, getting adjusted, acquainted to those, that culture, they go through a lot. So, I definitely understand those, and then, kind of give my time. There are a lot of local organizations there who come, and ask for, lectures, or, just educating some of the people on their rights. I never say no to those things, especially I make time, because I know how important it is. It's not only us being in the profession, also, uplift our friends, educate them, let them know what your rights are. It's, more important. And one thing I learned in the process, that, I respect my clients, because, they are the one, who fund you, give you the fee, pay you the fee. And, definitely that takes you a very long way. Returning the phone calls, responding to their emails, and then, setting their expectations in the initial consultation. Like, I learned it in the process. Just let them know that, hey, once you take the case, let them know the pros and cons. Hey, this might happen, this might not happen. Just set their expectations, what the outcome would be or might be. It might not be in your hands, but at least setting those expectations will calm down the client. And then next, returning their phone calls, and then, addressing them whenever they want to reach out to you. Set a time frame, like, within 24 hours. Our clients, we usually return their calls and, phones, within 10 to 12 hours of time frame, because they are your people, who market you, and then, with the word of mouth, they bring more business. I definitely believe in that. And, treating your client with respect is, the utmost satisfaction, and that eventually will evolve you, having that financial success as well. And I want to share one quick story. I think G.B. Reddy Garu was not here. Yesterday also in the panel I shared. If there is a will, there is a way.
So, I mean, this university definitely prepped me for that, giving me that kind of confidence to go achieve my master's there. One example, a group of friends took women in law in our, I guess, second or third year of law school here. The professor who was supposed to teach that particular subject, had some family emergency, and then, no other substitute was there. So, 3-4 students, us as students requested GB Reddy Garu, sir, can you please, teach us? He being full on schedule, without thinking even for a second, he said, yes, I will teach you. There were not even classrooms available. I think a group of people like, 4 to 5 was, we were taught sitting in the corridor with, a table, sir was sitting on the table, and, around that, 4 to 5 people, we were sitting there. 1 minute, please. I welcome our... Let's welcome VC Garu, Ravinder Garu. So we were really, honored to be part of that group, and, sir taught us in the corridor. So, that's what, how it used to be, I mean, professors definitely, they are willing to teach us. So it's only us going back to them and asking, hey, we want this, definitely they were there for us. So, with that I conclude, and then also would like to acknowledge, Professor VC Garu's initiative, very well vetted program yesterday and today throughout the university, and thank you. Thank you so much, madam. Now felicitation. Now felicitation for all the alumni by our Honorable Vice Chancellor. Then, Lisa, me Chetra. Yeah, one by one. So after that, our association president will speak. Senior alumni, sir, Sayani Venkateshan Garu, who is a very 93-old senior alumni, Chapatla koncham swagatham palkandi. Please, all of you come. Professor Ravinder sir. Professor Lakshmi Narayan Registrar sir. Please, Randy, come. You ready, sir? మిగతా అంటున్నారా ఇక్కడ? సో 93 సంవత్సరాలు ఇంత వయసులో సారు వీళ్ళ ఎవరి పేరు సాయిని వెంకటేశం కార్పొరేట్ క్లాస్లో గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చారు. ఒకసారి చప్పట్లతోని మనం వెల్కమ్ చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనకి 50,000 రూపాయల చెక్ అందించారు వీరికి అలుమిని అసోసియేషన్కి. సార్ చేతుల మీదుగా, సార్ మీ చేతుల మీదుగా సార్కి ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ అలుమిని ఇక్కడ పెట్టు సార్, జస్టిస్ చంద్రయ్య సార్, ప్లీజ్ మీరు రండి సార్, ఒక్కరే. జస్టిస్ చంద్రయ్య సార్, అవర్ సీనియర్ అలుమిని, తెలంగాణ ఫస్ట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ చైర్మన్ గారు. కప్పిన సార్, సార్ సార్ రిజిస్టర్ సార్. జస్టిస్ చంద్రయ్య సార్ మీకు అందరికీ సుపరిచితులే. ఈ వయసులో 70 ఏళ్ళ వయసులో డాక్టరేట్ చేశారు మన దగ్గర అండర్ మై గైడెన్స్. క్లాప్, బిగ్ క్లాప్స్ ఫర్ హిస్ ఇంటలెక్చువల్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఈజ్ అ ప్రౌడ్ అలుమిని ఫర్ అస్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ సీనియర్ కదా రామచంద్రరావు సార్, ప్లీజ్. మన అలుమిని అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్, ఇప్పుడు పీజీ బ్లాక్ లీడర్షిప్ తీసుకున్నాడు సారు. పీజీ బ్లాక్ కట్టించే బాధ్యత కూడా సార్దే. సో
with the help of our beloved Vice Chancellor and Registrar, sir. Yeah. Sir, thank you. Sir, sir, Ramchandra, sir. అందరికి మా అలుమిని అందరికి వీళ్ళ రామచంద్రరావు సార్ అలుమిని ప్రెసిడెంట్. సో రామచంద్రరావు సుపరిచితులే మీకంతా కూడా. ఇవాళ మన కాలేజ్ ఇంత డెవలప్ కావడానికి కూడా ఈయన రోల్ చాలా పెద్దది సార్. సో వీఆర్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ యు ఆర్ అవర్ బిలవ్డ్ అలుమిని సార్. సార్ వెంకరెడ్డి గారు, డి వెంకరెడ్డి గారు ఇప్పుడే మనకు 1 lakh, సార్ 5 lakhs అనౌన్స్ చేశారు ఇప్పుడే. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెంకరెడ్డి గారు ఐపీఆర్ ఎక్స్పర్ట్, సీనియర్ అడ్వకేట్, ఐపీఆర్ ఎక్స్పర్ట్. So he announced 1 lakh. No, he has contributed lot, for giving internship, sir. మా పిల్లలు చాలా మంది internships ఇచ్చారు. 1 lakh అనౌన్స్ కూడా చేశారు. Furtherly, he will also give more amount. Next, Professor Janata Reddy, please come. She is US నుండి వచ్చింది మేడం గారు. No, attorney from immigration law. So she is very generous, expert in immigration laws. We are alumni proud to big claps for the foreign USA నుండి వచ్చింది మన గ్లోబల్ అలుమిని మీట్ కి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ మేడం, అండ్ వీ విల్ టేక్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్, డెఫినెట్లీ ఇంటెలెక్చువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ మహేశ్వర స్వామి సార్, ప్లీజ్. మా ఫార్మర్ ప్రొఫెసర్, చాలా పుస్తకాలు రాశాడు. ఆయన ఇంటెలెక్చువాలిటీకి మనం వి మస్ట్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. ప్రౌడ్ అలుమిని. రఘునాథ్ గారు మన తెలంగాణ బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు. హ్యూమన్ రైట్స్లో మొట్టమొదటి అంటే మన ప్రెసిడెంట్స్ నుండి వచ్చినవాడు. తర్వాత ఈజ్ ఏ తెలంగాణ స్టేట్ ఫస్ట్ బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఎక్సలెంట్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్, ఇంటెలెక్చువల్ ఆల్సో. Thank you, sir. Thank you so much, Raghunath Garu, to present over here as a Bar Council President. Thank you, Varna. Mukid Garu. Former EC member, Mukid, please. Sorry. Present EC member, Mukid Garu. Executive Council member. Bar Council member. Sir, మీరు లేట్ వచ్చినట్టు అందుకే మేము మిలవలే, సారీ. సో ప్రౌడ్ ఇంటర్నేషనల్ అలుమిని ఫర్ ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ నుండి కదా సార్, మీరు యూఎస్ఏ కదా, అంతగా సార్. కల్వలా యా విశ్వేశ్వర్, కల్వాలా విశ్వేశ్వర్. కమ్ ప్లీజ్. జనతా ప్రౌడ్ అలుమిని. హస్బెండ్ ఆఫ్ జనతా రెడ్డి కదా. స్ప్లిక్ అప్, బిగ్ క్లాప్స్. యుఎస్ఏ నుండి వచ్చారు మనకు ప్రేమ్ పవాని లెక్చరర్ గారు. ప్రేమ్ పవాని మేడం. పోయింది చేసాం సార్, చేసాం ఆయన అప్పుడే పోయింది కదా, పోయేటప్పుడు చేసినాం. ఏది ఉన్నాడా ఇప్పుడు సార్? మన హెచ్ఆర్సి మానవ హక్కుల కమిషన్లో అడ్వకేట్ దామోదర్ రెడ్డి సార్. దామోదర్ రెడ్డి సార్, ప్లీజ్ కమ్. ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ప్రౌడ్ అలుమిని, ఈజ్ డూయింగ్ ఎక్సలెంట్ వర్క్ ఇన్ ది హ్యూమన్ రైట్స్ సార్. Labor laws also. Big claps to Damodar Reddy sir. మీకు చిన్న లక్ష్మి ఉన్నా, ఎక్ఫై ఉన్నారా? లక్ష్మి గారు సార్, మీరు నేను మాట్లాడతారు, మీరు ఒక 2 నిమిషాలు సరే, ఒక్కటే నిమిషం మాట్లాడు. 1 minute గ్రీట్ చేస్తే అయిపోతుంది.
Thank you, madam. Thank you so much for your presence. Thank you. Now I request our beloved Vice Chancellor, please greet this historical occasion. Yeah. Honorable Justice Chandraya Garu, and at the same time, we request you to please contribute your intellectual input to the great university. That's the only which we are expecting from you. And money is not a problem, but so far which we have collected almost all under the Osmania Foundation, more than 1 crore, with the support of the proud alumni. I think our target is to mobilize 100 crores for the development of this great university. So in this occasion, I think I congratulate each and everyone, and they have started one important building proposal. Definitely you take so definitely with your support, that's going to complete by next financial year. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, Registrar sir. Lakshmi, thank you. Thank you. Yes, thank you, sir. Thank you. Thank you. సో మీరు దయచేసి అందరు కూర్చోండి. ఒక లాస్ట్ స్పీకర్ ఉన్నారు మనకి, ప్లీజ్ మేడం. Good afternoon to all. Our distinguished chief guest, Justice Chandraya Garu, and our beloved Bhai Sahab Ramchandra Garu, and my friends Dontireddy Venkatreddy, designated senior counsel, Professor Vinod Garu. Always he be in touch with me on various issues, and also a madam who has just spoken. Friends, I'm so privileged and happy to be part of this occasion. And the very objective of organizing this alumni has a various facets, various important issues which I understand after coming here. And you all know this Osmania University is an historical place of learning varieties of issues. This university is also known for various ideologies, inclusive understanding. Please silent. And friends, yes, friends, our friends on the dais have said about the law, the lawyering, but I wanted to say one thing, that no, this is a very serious transition period in the legal profession. This transition period, you must see it not only in the country but entire global. In spite of this transition period, there's a serious endanger to the legal profession. You know, those students who have passed from the Osmania University, law students particularly, I'm talking, friends, now those who have been practicing in the, either in the trial courts or in the district courts or in the high court, corporate law colleges. This you should understand. And the greatness of those students who have come from such a Osmania University, they are not only the just lawyers within the four walls of the courts, but they are also social activists who also works, fights, struggles on social issues even outside the courts also. We should appreciate that.
This is a distinguish we can make between the corporate law universities and the universities which really work at the ground level with all issues which make them to learn. This university is a laboratory for various struggles. This university is known to understanding the various perspectives. That is the reason, friends, today if you see why I am saying there is a serious endanger to the legal profession is corporatization is going rapidly across the country. It is not an exception to the legal profession. Ultimately, if this is being completely moved further, it would happen only one thing, that the justice system would become a very costly affair. If you need those was the days when we were young, because we are now those who are sitting on the dais. We all know that when a person was picked up and subjected to illegal detention, we used to move the lunch motion immediately at 10:30, and our judges used to take up the matter at after lunch immediately. There was no say. Habeas corpus, life and personal liberty, so precious, taking up a matter immediately after lunch. And there would be a relief to the detainee, at least to minimize the torture, minimize the humiliation, and he could have been produced before the court. This was the wonderful work from the bar and from the bench. Because those are the judges, they know all these things. But friends, now the transition period is such a situation that today if you move a lunch motion for habeas corpus, at least the matter would come after a week. At least it takes 1 week. And if you on the same day, if you move a lunch motion before the court seeking that I am going to lose 100 crores of tender, I need immediate lunch motion, then the courts would grant immediately lunch motion at 2:30 itself. This is the corporatization which is happening. I'm not saying that we should ignore the corporate law, we should ignore the subject or intellectual property act or the area, but the entire system which is now transiting, it would make reaching to the people would become a very expensive. The next coming lawyers should take care of it. The next generation should look into those. University, such a great university, a product from this university, I can see great academicians and activists, feminists, variety of intellectuals you can see across the country. Just now, madam who has gone to this US and the way she is working there, every moment there would be an impact of the university in those culture. So what I mean to say is that any university could be recognized well when there is a absolute faculty is there. We need a 100%, a full-time faculty is required. We need a wonderful updated to research, a library is required for a student. Students at this moment, they require this research for a faculty, for which we all also should strive to see that the 100% faculty should come up, because part-time faculty would not give a 100% results and inputs which are supposed to be given. So friends, whatever essential or necessary thing can be done from my side, I request my friend Professor Gali Vinod, anytime he can put forward before us any proposal, the best thing we can do, and whatever is there, we will contribute for the cause of the development and any form in the university. Thank you for me giving this opportunity, friends. Thank you, brother. Without, bench and bar relations, including academia, there is no progress in the law fraternity. More particularly, clinical legal education and the justice legal education.
These are the two important, modern education systems which can transform the entire systems. One is legal education system, one is justice education system. So both are very much important for access to justice for all. So access to justice for all, the motto of the, the legal fraternity, more particularly the judiciary. Unfortunate thing is that the judiciary, now you are purchasing the justice. Unfortunate thing is that. But access to justice for all is the motto of the judiciary, but we are purchasing the justice because of the unfortunate system is happening. But fortunately, like, Raghunathan, advocates are there in the courts for getting justice. So that is very much need of the hour. For, poorest of the poor, unreached people, the justice must be reached. That is the ultimate aim of the justice education system and the clinical legal education system. So definitely, Anna, we will make a proposal for making, relation between the judiciary, advocacy, and also academics. Both three important parallel or must go together for a transformation of the society. So that is the ultimate aim of the legal education system. Now I request the final speaker, our beloved Justice Chandraya Garu, who is contributing law, the first Telangana State Human Rights Commission. Now I request, sir, please address the gathering. సోదరులు ఎన్ రామచంద్రరావు గారు, సోదరులు డి వెంకటరెడ్డి గారు సీనియర్ అడ్వకేట్, సోదరులు ప్రొఫెసర్ మహేశ్వర స్వామి గారు, సోదరి శ్రీమతి జనతారెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ గాలి వినోద్ కుమార్ గారు, రాధికా యాదవ్ గారు, సోదరులు ప్రొఫెసర్ వెంకటేశ్వర్ గారు, సోదరులు రఘునాథ్ గారు, సోదరిమణులారా, నేను మాట్లాడే మాటలు ఎంతమందికి వినొస్తున్నాయో చేతి పైకి లేవట్టండి. థ్యాంక్ యూ. ఎంతమంది దగ్గర సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయో చేతి పైకి లేవట్టండి. కాసేపు సెల్ ఫోన్లను క్లోజ్ చేయడం కాదు, కానీ మాట్లాడకుండా ఉంటే చాలు సెల్ ఫోన్లో. చాలా సంతోషం. ఈరోజు లా కళాశాల పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం జరుగుతూ ఉంది. ఆ సమ్మేళన కార్యక్రమం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ప్రారంభించి ఇవాళ లా కాలేజీ పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనంలో పాల్గొన్నాం. కాబట్టి పూర్వ విద్యార్థులందరూ ఎంతమంది సమావేశం ఉన్నారో చేతి పైకి లేపితే వారికి అభినందన తెలియజేద్దాం. యు ఆర్ ది ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్సిటీ, దిస్ law college. We congratulate to all of you for having a successful life. ప్రజెంట్ విద్యార్థులు ఎంతమంది ఉన్నారో చేతి పైకి లేవట్టండి. చాలామంది. చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు ఈ సమావేశంలో రెండు అంశాలు. ఒకటి, న్యాయవాదుల పాత్ర వ్యవస్థలో ఏమిటి, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్నటువంటి లా కళాశాల తీసుకునేటటువంటి కార్యక్రమాలకు పూర్వ విద్యార్థుల యొక్క ప్రోత్సాహం ఏమిటి అనే రెండు అంశాలు.
న్యాయవాదుల యొక్క పాత్ర వ్యవస్థలో అనిర్వచనీయమైనటువంటిది. ఎందుకంటే లా ఈజ్ ద సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. దెర్ ఈజ్ నో వింగ్ which has no concern with law. There is no aspect which has no concern with law. మీరు ఏ అంశానైనా తీసుకోండి, లా అనే అంశానికి సంబంధం లేకుండా ఆ అంశం ఉండదు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్సన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ థింగ్. కానీ వ్యవస్థలో లా ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుందంటే శిశువు నుంచి మొదలుకుంటే ఒక మనిషి మరణించిన తర్వాత తన గౌరవాన్ని సంరక్షించడంలో కూడా లా యొక్క పాత్ర ఉంటుంది. అది ఎట్లా సాధ్యం? ఎట్లా సాధ్యం అంటే తల్లి గర్భంలో శిశువు ఉన్నప్పుడు గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువును తల్లి సంరక్షించాలంటే ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారం తీసుకుంటూ తనను తాను రక్షించుకుంటూ తన శిశువును కూడా రక్షించుకోవాలి. ఈ తల్లిగా సంరక్షణ పొందడానికి తన భర్త సహకరించాల, తన తల్లిదండ్రులు సహకరించాల, తన అత్తమామలు సహకరించాల. అందరి సహకారంతో ఒక శిశువు గర్భం ధరించి శిశువును జన్మింపజేస్తే సురక్షితంగా అతను బయటకు వస్తే సమాజంలో ఒక మనిషిగా ఉద్భవించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి శిశు సంరక్షణ లా బాధ్యత, లాను పాటించే వారి యొక్క బాధ్యత. అందుచేత హ్యూమన్ రైట్స్లో 4 ప్రధాన అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి లైఫ్, రెండవది లిబర్టీ, మూడవది ఈక్వాలిటీ, నాలుగవది డిగ్నిటీ. ఇక డిగ్నిటీకి సంబంధించి చెప్తే ఇవాళ మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఎందరో మంది పెద్దవాళ్ళ యొక్క పేర్లను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి గురించి మాట్లాడాం. ఆయన లేడు, కానీ ఆయన ఆలోచనలు ఉన్నాయి. ఆయన రచించినటువంటి రాజ్యాంగం ఉంది, దాన్ని మనం పాటిస్తున్నాం. ఆయనను మాట్లాడడం ద్వారా, ఆయన గురించి మాట్లాడడం ద్వారా అతను మనం రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి డిగ్నిటీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్. డిగ్నిటీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ రైట్. కాబట్టి డెమోక్రటిక్ సిస్టంలో ఎప్పుడైతే రాచరిక వ్యవస్థలో పోయి డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ వచ్చిందో, ప్రజలు పాలితుల స్థాయికి చేరే అవకాశం వచ్చిందో, ఎవరిని ఎన్నుకోవాలా అనేటటువంటి అంశం గురించి ఆలోచించేటప్పుడు ఓటింగ్ ద్వారా ఎన్నుకోవాలా అని ఒక అంశాన్ని రాజ్యాంగంలో పెట్టారు. అందుకని భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడు రాజ్యాంగ పరంగా ఓటు ద్వారా ఒక వ్యక్తిని మనం ఎన్నుకోగలిగితే అతను పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఎదిగి ఇటు ఎగ్జిక్యూటివ్కు అటు జ్యుడిషియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్కు సహకరించడం ద్వారా పరిపాలన విధానం నడుస్తుంది. ఈ విధంగా రాజ్య వ్యవస్థ ప్రజలందరి చేత నడపబడుతుంది. కాబట్టి రాజ్య వ్యవస్థలో ప్రజలందరూ భాగస్వాములే. కాబట్టి రాజ్యం అనే పదం తెలవాలి అంటే చట్టం తెలవాలి. చట్టం అంటే భారతదేశానికి సంబంధించి ప్రాథమికంగా రాజ్యాంగ చట్టం. కాబట్టి రాజ్యాంగ చట్టాన్ని అందరూ చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అయితే సాధారణంగా
మామూలు పరిజ్ఞానం కొరకు అందరూ చదవాలి. కానీ సొసైటీ హ్యాస్ బిన్ డివైడెడ్ ఇంటూ సో మెనీ క్లాసెస్. వర్కింగ్ క్లాస్ అన్నారు, ఫార్మర్ క్లాస్ అన్నారు, ఇండస్ట్రియల్ క్లాస్ అన్నారు. ప్రతి వర్గం కూడా సమస్యలతో కూడుకున్నటువంటిది. సరైనటువంటి మార్గం. ఈ క్రమంలో ఏ వ్యవస్థ పాలు పంచుకొని ప్రయత్నం చేయనటువంటి రీతిలో లా వ్యవస్థ చాలా ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుచేత నేను ఎక్కడైనా మాట్లాడితే ఈ వ్యవస్థను అటువంటిది. మూడవది, a knowledge which we acquire while working, అంటే ఆఫీసులో నేర్చుకున్నటువంటి లా. నాలుగవది ఏ ప్రొటెక్టివ్ లా, అంటే వైద్య శాస్త్రం. ఐదవది ఏ లా ఆఫ్ జస్టిస్, న్యాయశాస్త్రం. ఈ 5 శాస్త్రాలు సమాజానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటివి. ఈ 5 న్యాయశాస్త్రం చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. బికాజ్ లా ఈజ్ ప్రొటెక్ట్స్ not only the human being but also the society, not only the society but also the nature. That is the reason why there is no simple thing in the world which is not governed by law. అసలు ఈ సృష్టి న్యాచురల్ లా ప్రకారం నడపబడుతుంది. వారి జీవితాలకు, ఇప్పుడు కొత్తగా విద్య అభ్యసిస్తున్నటువంటి జీవితాలకు చాలా తేడా ఉన్నది. వాళ్ళు విద్యను ప్రారంభించిన రోజుల్లో వాళ్ళు చదువుకున్న ప్రాథమిక విద్యా విధానం వేరు, లా కళాశాల ఇదే అయినా వాళ్ళు జీవించిన గ్రామీణ విధానం వేరు, వాళ్ళు జన్మించినటువంటి కుటుంబ నేపథ్యం వేరు, వాళ్ళు పెరిగిన పరిసర ప్రాంతాల ప్రభావం వేరు. వీటి అన్నిటిని అధిగమించి ఇవాళ ఈ లా కాలేజీలో పూర్వ విద్యార్థులుగా వచ్చినటువంటి వారు ఈ వ్యవస్థ నడవడిలో తమ పాత్రను అందించి దేశవ్యాప్తంగా గౌరవం పొందినటువంటి వారు ఈ వేదిక పైన ఉన్నారు. అందులో సోదరుడు రామచంద్రరావు గారు ఈజ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫార్మర్ ఎమ్మెల్సీ, సీనియర్ అడ్వకేట్ అండ్ నేషనల్ లీడర్. హీ ఈజ్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్. సోదరుడు డి వెంకటరెడ్డి, సోదరుడు కార్పొరేట్ లాలో ఇదొక కొత్త లా. ఏ లా సరి అయింది కాదు అని చెప్పడానికి లేదు. లా ఈజ్ డెవలపింగ్ ప్రాసెస్. మానవ జీవితాన్ని సుగమనం చేసుకోవడానికి చేస్తున్న క్రమంలో వస్తున్నటువంటి అంశాలను ఒక ప్రిన్సిపల్గా ఎవాల్వ్ చేసి అనుభవించి ఆనందించడానికి చేసే ప్రయత్నం లా డెవలప్మెంట్. ఇవాళ కార్పొరేటర్ రావచ్చు, రేపు ఇంకేదైనా లా రావచ్చు. కానీ మనం చేయాల్సింది ఏమిటంటే వచ్చినటువంటి లాను అడాప్ట్ చేసుకొని సమాజం యొక్క అభివృద్ధి కొరకు కృషి చేయాలి. కాబట్టి లాయర్స్ నా జీవితం ఏమిటి అని ప్రసక్తి లేనే లేదు. చాలామంది పూర్వ విద్యార్థులు గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. ఇప్పటికి కూడా చాలామంది ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం అంటే నాకు తెలిసి ఇది గ్రామీణ విశ్వవిద్యాలయం నేను చెప్తా. చాలామంది గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే. దే బికేమ్ ఏ గ్రేట్ స్కాలర్స్ ఇన్ ది నేషన్, ఇన్ ద వరల్డ్. అంత పెద్ద మహత్తరమైనటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతున్నటువంటి విశ్వవిద్యాలయం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం 1918లో ప్రారంభించినటువంటిది. ఆ కోవకు చెందినటువంటిది న్యాయ కళాశాల. కాబట్టి వాల్యూస్ ఆఫ్ లైఫ్
ఈజ్ ప్యూర్లీ పర్సనల్. న్యాయవాదులుగా కాబోతున్నటువంటి మీరు ప్రతి క్షణాన్ని ఆనందంగా అనుభవించాలి అంటే ఆలోచనాత్మకంగా అనుభవించాలి, రీజనబుల్గా ఆలోచించాలి. అందుచేత ఇవాళ భారతదేశంలో లాయర్స్కి ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనంత ప్రత్యేకత ఉన్నది. కానీ ఆ ప్రత్యేకతను మనం సంతరించుకోవాలి. కాబట్టి లాయర్కు కావాల్సినటువంటి టెక్నిక్స్ నేర్చుకోవాలి. ఏమిటి ఆ టెక్నిక్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాంగ్వేజ్ అలవాటు చేసుకుంటే ఏ లాయర్ కూడా నేను ఎందుకు లాయర్నైనాను అనే భావన రావడానికి ఆస్కారం లేదు. వీళ్ళందరూ అదే కోవకు చెందిన వాళ్ళు. మీలో చాలామంది పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉండవచ్చు, మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉండవచ్చు, లేదా బిజినెస్ కమ్యూనిటీ చెందిన వాళ్ళు ఉండవచ్చు. ఎవరికైనా లా ఈజ్ నాట్ సో ఈజీ, లా ఈజ్ నాట్ సో క్రిటికల్, లా ఈజ్ ఆల్సో ఈజీ. సమస్య వచ్చినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎందుకయ్యా కొట్టాడుకుందాము అని ఒక మాట అనుకుంటే ఒకరి కింది ఒకరి వెనుకకు ఒకరు ముందుకు వస్తే ఇద్దరు సమానం అయిపోతారు, సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. సోదరుడు రఘు లంచ్ మోషను హైకోర్టులో హేబియస్ కార్పస్ పిటిషన్లో మూవ్ చేస్తే ఉదయం 10:30కు జడ్జి గారు వచ్చిన తర్వాత మూవ్ చేస్తే 2:15కు దాన్ని వచ్చేదని లంచ్ మోషన్ అంటారు. అదే సివిల్ కోర్టులో అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ లంచ్ మోషన్ అనే పేరిట మూవ్ చేస్తే హేబియస్ కార్పస్. హేబియస్ కార్పస్ అయితే అంటే ఏమిటి అంటే ఏ పర్సన్ అయితే ఇల్లీగల్గా పోలీస్ కస్టడీలో ఉంచారో అతనికి జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని అరికట్టండి అని కోర్టును ఆశ్రయించేటటువంటి అంశాన్ని మనం హేబియస్ కార్పస్ అంటాం. అది వారం రోజుల్లో వస్తుందని చెప్తున్నారు. హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్ చైర్మన్ పెట్టుకున్నటువంటి కారణం ఏమిటి అని. సార్ ఏదో కంప్లైంట్ వచ్చింది సార్, తీసుకొచ్చాము వదిలిపెట్టినాము అని చెప్పేశారు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వేర్ యూ కెన్ అప్రోచ్. ఒక్కొక్క సందర్భం వచ్చినప్పుడు ది కోర్ట్ ఆల్సో షుడ్ ఎవాల్వ్ మెథడాలజీ టు ప్రొటెక్ట్ ద హ్యూమన్ రైట్స్ దెన్ ది లీగల్ రైట్స్, టు ప్రొవైడ్ ద జస్టిస్ ఇన్స్టాంట్లీ rather than by following the procedure that has become the order of the day. 10 సమస్యలు వచ్చినప్పుడు 10 రోజులలో దాన్ని పరిష్కరించడం కాదు. వీలైతే ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా by dividing the work, by entrusting the matter to the honorable judges, those matters must be adjudicated so that people will get the justice. Establishment of the family court. పాత రోజుల్లో భార్య భర్తల కోర్టు కేసులు వస్తే ఊళ్ళలో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులు కుల పెద్ద మనుషులు దాన్ని పరిష్కరించేటటువంటి వాళ్ళు. ఇవాళ ఫ్యామిలీ కోర్టుకు వచ్చే కేసులన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? కేవలం ఐటీ పీపుల్, ఇలాంటి వ్యక్తులు బాగా చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకమ్మా మీకు ఈ సమస్య వచ్చిందని భార్యను అడిగితే నన్ను మా అత్తగారు ఏమి అసలు సహించడం లేదని చెప్తుంది. ఎందుకు బాబు ఇంత ఇబ్బంది అవుతుందంటే సార్ అసలు నన్ను లెక్కనే చేది నా భార్య అని ఈయన అంటాడు. దట్ ఈజ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ల్యాక్ ఆఫ్ 23 పురస్కరించుకొని పూర్వ విద్యార్థులైన మేమందరం ఇక్కడ కలుసుకున్న సందర్భంలో మా వాళ్ళు చాలామంది వచ్చారు, మీరు కూడా వచ్చారు. చాలా సంతోషం. ఏ లాయర్ కూడా నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవాళ దేశానికి డాక్టర్ ఎంత అవసరం ఉందో లాయర్ కూడా అంతే అవసరం ఉన్నది. నేను చెప్పేశాను, భారతదేశం అంతా అజ్ఞానంతో ఉన్నది. కాబట్టి జ్ఞానమైన ప్రతి ఆలోచన లానే. కాబట్టి లా రిక్వైర్స్ యాజ్ లాంగ్ as ది సొసైటీ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పేశాను. అప్పుడే చెప్పేశాను. సో ది వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ సోదరులు రవీందర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ది మేనర్ ఇన్ విచ్ he is taking steps in conducting the seminars, symposia is very appreciable.
and also for taking so many developmental activities. And particularly, I found two important persons. One is Brother Gali Vinod Kumar, Professor Garu. రెండవది వెంకటేశ్వర్ గారు. వీరిద్దరు కూడా ఒకరేమో డీన్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ లా, ఒకరేమో హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లా. ఖచ్చితంగా హానర్ చేసేస్తాం. మేము ఏమనుకుంటామంటే మా ఇంటికి మేము పోతున్నాం మళ్ళొకసారి అని, మా అన్నదమ్ములను మరొకసారి మేము కలుసుకుంటామని భావిస్తూ ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సారు గంటలైనా అవర్స్ టుగెదర్ మాట్లాడే కెపాసిటీ ఉన్నది సార్ దగ్గర. అయితే మనకి అక్కడ లంచ్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫ్రమ్ ది సరి అయిన మార్గాన్ని అందించాల్సిన బాధ్యత అలుమిని మీద ఉంది, పూర్వ విద్యార్థుల మీద ఉంది. ఇప్పుడున్న భవిష్యత్తు తరాలకి, ఇప్పుడు వస్తున్న తరాలు ఏంటంటే లా విద్య తప్ప ఇంకో విద్యతో చేయలేవు. బాగా సేవ చేయాలంటే కూడా అది అన్లిమిటెడ్ మనీ కూడా దాంట్లో ఉంది. ప్రపంచంలో చాలామందికి న్యాయం చేయాలంటే కూడా న్యాయ విద్య అవసరం. సో ఇంత గొప్ప న్యాయ విద్యార్థులు మీరు పూర్వ విద్యార్థులు, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ విద్యా అండ్ వీల్స్ ప్రోగ్రామ్ స్లమ్స్లో చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. పేద ప్రజలకి ఇంకా ఇల్లు లేవు, పేద ప్రజలకి ఇవాళ ఎలాంటి వసతి లేదు, మంచినీళ్ళు లేవు, ఉండడానికి ఎలాంటి వసతులు లేవు. అట్లాంటి వాళ్ళని అందరినీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. ఎక్కడ కామన్ మ్యాన్ ఉంటే అక్కడ పనిచేసేది మీరు. యు ఆర్ ద రియల్ జస్టిస్ ఇన్ అ కెరియర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై మనము ట్రెడిషనల్ లా కాలేజెస్ వాళ్ళు ఈ న్యాయానికి సమిధలు కావాలా, న్యాయానికి మన స్ఫూర్తి కావాలా. సో ఆ దిశగా వెళ్ళాలని మనల్ని ఇంత అద్భుతమైన ప్రసంగాలు ఇవ్వడము. రామచంద్రరావు గారు సార్ కూడా చాలా బిజీ పర్సనాలిటీ వారు. తర్వాత వెంకటరెడ్డి గారు కూడా చాలా బిజీ పర్సనాలిటీ. నేను వారి ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మా పాప అక్కడే ఇంటర్న్షిప్ చేసింది. చాలా అంటే చాలా బిజీ సార్. మీరు కూడా రావడం చాలా అభినందనీయం. మహేశ్వర స్వామి సార్ అంటే ఇవాళ ఆయన అధ్యక్షుడి కావడం వల్ల ఇంకా కొంత ఎక్కువ మానవ హక్కుల విద్యకు ప్రోత్సాహం వచ్చే అవకాశం ఉంది. న్యాయం జరగడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి వారి సేవలని, న్యాయమూర్తుల సేవలని దాన్ని కూడా సక్సెస్ చేయాలి. మన ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రాస్పర్ చేయాలి. మీరు ఒక్కటేసారి చూడండి మాన్య లా స్కూల్ ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. మీ అందరికీ పేరు పేరున వచ్చిన పిల్లలకి, పెద్దలకి, మన పూర్వ విద్యార్థులకి, జడ్జీలకి, లాయర్లకి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియస్తూ ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ హాస్టల్. ఆల్ ఆఫ్ యూ కమ్. అందరు మీరు ఈవెన్ హాస్టల్కి వెళ్ళండి దయచేసి. వస్తున్నాం, మేము కూడా వస్తున్నాం అక్కడికి. ఈవెన్ హాస్టల్ లేదు ఇక్కడ ఈవెన్ మన ఎదురుగా లా కాలేజ్ ఈవెన్. మధుకర్